diung algon mege visnumaki egotung miedu hama tibe furuna me introduce kola dem benone algon menge technical director me Paul Smalley me Paul Smalley me fahon huri Bangladesh ka technical director ka detage swar gina masekate kurma foho algon meng gaganaka me aharu dos vejje mashwarata ಕುರೆವಮುನ್ ದಾತ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಾಲತ ಬದಲು ಕುರೆವನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದಿ ಏನಾಗೆ ಫರಾತುಂ ರಾಜ್ಯ ಮೀ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆದುಮುಗೆ ಮಸೆಕತಾಗ ಬೇಗೊತುಂ ಗ್ಯಾಗಣಕ ಹಮ ಆಹಾರ ದುವಹಕ ಮಶ್ವರ ಕುರ್ಮ ಫಹೋಗ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆನ್ನ ಐಕೋ ಜಾಯಿನ್ ವೆಗೆನ್ ಮಿದಾನಿ එම ෆහම් බේවුණු ප්‍රස්ගේ සලුන් දන්නවාද අලුමෙන් ටෙක්නිකල් ප්ලෑනින් එබ හදමේ දුරාස්ත ප්ලෑන කුරු මුද්දතුගේ මී ටාගට්ස් ලාෆ ඉරාද කුරෙවියා හම කුරියන් වේ දෙ හෆ්තානුට තින් හෆ්තා තෙරේ ගලුමෙන්න මුලි ප්ලෑන් ඒගේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් උනායික මෂවරා කුර්ම ෆෝ එබේ ෆුරුන්ගේ හියාල් තබස් ලෙවිගෙන් ගොස් ෆයිනල් ප්ලෑන් අලුගොන්මෙන් හිස්සා කුරේගෙන් දාන එම්විම මී පෝල් අලුගොන්මෙන්න මී ජොයින් කුරි ෆස්සාරදුගේ මුද්දත ಪೋಲ್ಗೆ ಮೀ ಮುಸಾರೆ ಕಂತಕಿ ಬೇರುಗೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ತುರುಕು ಅಲ್ಗೊಮೆನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಗೆ ದಹರೋಂ ಕುರಿಯದ ದಾಕಮೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಬಜೆಟ್ ಕೊನೆ ನೋ ಮೀನಗೆ ಮೀ ಸೆದರಿತ ಹಮಜೆಗೆನ್ ದಾನಿ ಎಂ ವಿಮ ಏ ವಾಹಕೆ ಅಕೀಗ ಹಮ ಅಲ್ಗೊಂಡು ತಿಬೆ ಫ್ರೂನ ಮೀ ಸುವಾಲೆ or would you like to say some few words before I pass it to them? Yeah, thank you. Yeah. Okay. Thank you, Mr. President, Mr. GS. Warm welcome to our colleagues from the media. I'm very honoured and privileged to be here. It's nice to be in Maldives. I've been here a week now, and over the last number of months, I've been talking to Mr. President about his vision, and it was very exciting. I decided that it was time to leave the Federation in Bangladesh and come to the Maldives and work with the President, the Executive and all my colleagues in implementing a long-term development plan to move football here to where everybody wants it to be. So I'm very pleased to be here. Thank you. أمين محمد تبي فرصة هالوادانا سؤال وتيجي سؤال Coach, welcome to the Maldives football. Thank you. Yeah. As you are working in Bangladesh, have you been? Maybe you have some information about Maldives football. So, what is the exciting point you have heard about Maldives football? Well, thank you for your question. I had 2 periods of time in Bangladesh. So I joined there in 2016, and then before COVID, I left. I went to Brunei as national coach and head of player development, and then I came back to the federation in Bangladesh in 2020, just in the midst of COVID. So I know a lot about Maldives and Bangladesh in terms of SAF competition, AFC competition, national team competition. We've been competitors, so I've seen a lot of Maldives, heard a lot about the Maldives football, the development of football here. So I'm just keen to make a huge contribution to moving it to different standards, higher standards, and different levels. That's the vision that the president here has sort of sold to me. So using my experience of the southern part of Asia, and certainly my experience of Asia per se to add value to my function and role as a technical director. As you have just mentioned that your experience in Asia as well as in SAF in Bangladesh, and what you see the challenges here in SAF area. Normally most players and teams are not so professional like in most areas of developed areas in Asia as well as in Europe. So, what are the challenges that you see? Well, I think, and thank you for your question. I think a lot of the member associations have got, in some ways, similar challenges to what we're all aware of here. When I joined Bangladesh in 2016, similar challenges that were very prevalent there.
So it's a case of confirming the technical areas that we must work in. There are some key strengths here in Maldives, and certainly it's around infrastructure, certainly it's around the work that the government's done in terms of its facilities out in the islands, and that's really a plus. In Bangladesh there are limited facilities. There are lots of talented players here in Maldives, so we need to catch them early with some of the plans that we're going to put in place, both on a female side and a male side. So I just think there's immense potential, and I like the vision. I think it's important to have a long-term view. Certainly we can see the distance, the light. I'm here to steer the ship, so you know, as I said earlier, I'm excited by what I believe we can accomplish, and I've committed myself to a long period of time because I believe in development that's important. And my colleagues at AFC and FIFA, they are also very excited that I've decided to come here and to help push along some of the good work that's already taken place here already. So thank you for your question. Coach, though you denied the accusation of Bangladesh media, the media claimed that you refused to extend your contract because of the Federation of Bangladesh is not accepting your salary increase. Is that the reason you left Bangladesh? No, that's not the truth at all. But thank you for your question. What was very apparent for me in Bangladesh, that there were a number of areas that we needed to move into, and we needed to amend and change and develop. We took football, I felt, to a level that was successful across the youth teams in Asia. We also competed very favourably in AFC competition, boys and girls. You know that the women's team there won SAF. Our national team recently in the SAF competition had improved and done very well. So that was a journey that we was on with the senior national team. We were investing heavily in coach development and coach education. We'd received awards from AFC in grassroots. We had 2 academies, residential academies in Bangladesh. So, you know, I was very pleased with where we were, but I didn't believe that there was an opportunity to move forward and to get to where I believed we needed to be. I had my contract was up until the middle of 2024. I had a clause in my contract which allowed me to explore other opportunities. The president there, I can't speak it highly of, was very supportive of me and felt that he wanted me to be comfortable and happy with that decision to move on. So he's just as happy as I am that I'm here working with Mr. President here to move Maldives to the next level of football development. So. Criteria set including good experience at Bangladesh Miharu algonmen aeroga miga kudin the technical director only ekaku den devana miheka juda nadi only as waragina maseketa ke feri hennames ergo e mahawlun mandiyan hama undagu vi ena beenuba badalta ke genasken kuriyaddan hennames e foga mai judan mi ai den judanna ki hagigatuga mi राज्य अलुन दस्कुरन जेहे मिहे का वेफम योती राज्य के मी क्लब तक हिंगनी की हिने तो राज्य कुरुन तेरिंग न की सेमी प्रोफेशनल बाइकमा आदि मिहुन न की इतुरु वजीफा अदा कोफा आदि मिहिं अन्ना कुदिन कमा आदि राज्य के वसीलत मदो ममी हुरिहा कम बदाफा हगीगतुगा ए नया ए तिको कुरन तंकुले अलगोन हिवनी उंदगोवे एमवेमा ए हम फेल वेगेन दिए देन मिहारो अमी अलगोन मेन्ना को मी जॉइन कुरी पोल की
mi sarhad wara boda bada foti ei Bangladesh ka mase ko foti ma kiga adi hama kiga komme fara ko saf ke age group taka anghen mubarak taka saf championship ai ji anner wara boda technically rajye ke kankam bedi foti adi hama ya kiga mi faha kan ya salgon mena mi koron mashwara takuga sarukaro mi eli danuta atolo terege mi eli danutaka e danutoge beenun emme rangalu gotoga hifeni kon gotetto bala ei einage wara boda rajye attract vi ekkamaka vege midiyei miharwe sedi foi plan terega hama mi den ei draft plan gotuga mewati enna mes wara boda mitantana focus kurevegen talent centers taken hedigen development ge war bar maseketa kurumuge visnu mewati Paul ge wara boda visnu men ei mi development maseke kurum ei algon men wes feshiruga hama wara boda beno bikame enna mes covid foga maduje mewati eruga den argument towards future benaga darun peri masekaten ei emem anikka algon men hama mi plan aikiga mi visnu mewati mustaqbala ama team take bina kono mihar mi hede plan ki wes gaganaka mi dehas ashavi ha hamiyan algon men rawa fonna plan ge daha mi fetige mi dani ehmima mi huriha kamaka beluma foga algon men visnuni Bangladesh ke football e wes fudewarege baltake hama genuitam feni gendia e aikiga algon ge warabdu target enge rajye ga quality coach ufeddo Paul ki pro license hame kiwa debe mi hembima ege beenumes algon menna rajye ke coachunna hifena kamuge yagin kan obe hembima irad kurebiya anna haru terega mi AFC ge mi pro license mi coaching convention ge darum pro license ge maseke ferumuge mi marohalata bes irad kurebiya kuriya daane hembima mi abades algonu dakka wahake mi tamrin kurane rangalu coachun tibejja kulun terin rangalu mon daane hembima ekotun matin mi coachun tan ufeddun ei min hununiya algon mi jene abades mi tati bi coachun ehen gaume gonna pro license coaching ko hega baari ko gen warboard hede ko ge mi kuriya dani algon midawra hawal viruga algon ge target en ei ak pro license coachun tibon irad kore medu fahen e batibi adi tinen eba madu hembima kuriya mi haru dos terega algonuge target ki maduwegen team pro license coach adi tibon ehmima e huriha kamaka belikamuga wes alunda hiwani mi rangalu appointment e kannege mi ai den mi goti alum emme gulige mi maseke kuron miga huriges dimawa emme bod ekamaki by technical director unna by technical mi hunna mi gulun kudatam wegen diun nuwata mi einage masekata by faharu hurasele gota by kankamas wegen diun ennames miharu hama algon dannawani mi Paul aumuge korin algon me technically wara ginam huna wahadaka wara ginabayku men on board ko mi ekuga maseke kuruma mewati tayyaru fama yakiga club to bes miharu mitibi technically rangalu badale genomataka hama emmen gulige mi maseke kura emo den kuriyen oti algon menge mi plan tawge mashwara ta kuruma fo algon menge aslu plan ekko maseke ta faragen diu hema algon ummid kurani mi rangalu appointment ka wegen daane so that farm photography they get part of the response me musara kana now then me malumat dinu hoga ane kisne da musara pansoy sahota ei nalodiga no fansavi sahenno ehennames mi algon menna mi polaki gataruge sponsorship e gatar FA ge gatar FA ko contract elma fo algon menna maseke kuran du golf mi hunnani fasar muddata ehbima mi irad korebiyamu mi musarage kankama algon men visnun bahata kanu jehe ekan kuriye gendani gataruge FA me dueriko den ti dennevi agaki algon dannawani mi tedu age nune evure kuda age gahuri den astuwa ko algon hiwani algon menna yani gatar federation na moti ago mi hissa nukura gota mashwara kure foti hembima e algon men mi mashwara nukura nota nubuna eche gotoga bevun algon war bodan ede Bangladesh media bana kutum mi e Bangladesh ma save kore deni agar 5 panas mane ki annan janna ne evur bodo kota kyanaka estimated den mi tirenjuga kama balama uleni hamagambas evs mihege musara kuda kore nanan kanne nota ma bodutan kuda konne ti range terega nota kuda ko bodu nota kuda ko e vore dabbe fakarne ginnan hembima plus or minus 10% kama balama mi uleni hembima den ane musara sida algon menna e be fruna e disclose nu kura ichi goto tima e gota bevun ham wal boda algon ede so ane emme forms mi judana di ar basam de dawr inar banka daun hitangarani am doskol ko ge den awun da gesi ko yorpota ke intihaba basam tayyar mo technically sandake pro kuran being ina
අනික ඉන්දියාව හරිය මොකද ආරස් විහාරනේ අන්නාර එහෙම මීනුවානේ බා ඒරු දිමාවේ حالතුක පොතුම් අමකනේ ඉන්තිහාබ් නිමාලා ෆොන්වාද කියනත මෙහරු මේ ඉන්තිහාබ් දෙන් අදී අලගොන කන්නේගේ වාද කුරානිකම නුවත හෙම්බේක වාද කුරානිකම මේ අදියවර අනෙන් හෙන් අලගොන මෙන් බදාෆිය තංකුල දුරුග අදී අලගොන වෙන්නේ ඉම්ම ඉංගත මේ අදී අලගොනගේ බේනුමකේ මිදවරු අලගොන වාවි වවත ෆුද්දුමුගේ මසෙකේ මේ කුරානි එනම සලොම් එම්මෙන් ගබුල් කොරන්ජේ එකමකි ටෙක්නිකලි බදල්තගේ අන්නන් ජෙහෙකම් අලගොන මෙන්න මීඩියා නොත නුස්තකුම් කියාදීම සෙබෙන්ගේ බදල්තගේ බන්නන් ජෙහෙ හාසකෝ ටෙක්නිකලි බන්නන් ජෙහෙ අලගොන මෙන් කොවිඩ් ෆහුග මෙයති හැම වර බොඩ ඩෙවලොප්මන්ට් මසෙකේ තේ සම මාඩු ජෙහිෆ එහෙම මේ මඩු ජෙහිෆ මෙයති එහෙම වීම ඒ බදල්ත ගෙන්නන් එබ ජෙහෙ අදි අලගොනු අන්නහරෝ මේ මගාමුග හුට්ටස් නෙතස් පෝල්ගේ මසෙක්කෙත කුරියෙන් එබ දාංචේ ඒගේ එමෙ බොඩු බේනුමකි අලගොන් මෙන් මිහදා මේ ලොන්ග් ටර්ම් ප්ලෑන් අලගොන් මෙන් මි බේනුම් වනි ෆුටබෝලයක හොරිහා ස්ටේක් හෝල්ඩර් උනා එකීගේ මෂ්වරා කුරේගෙන් එම්මෙන්ගේ ආබස් දිබිගෙන් හෙදේ ප්ලෑනක වුන් ඒගමානේ කි අලගොන් රදිමිතා මෙන්නහරු නොත මෙන්න දවරුග නෙතස් දෙන් අන්නම් මිහ කුට්ටස් එමිහ වෙස් ෆසියක් වෙගෙන් දානේ ප්ලෑනක එකි කුරියද්දා අලගොන් ගොම්මිදකි අලගොන් මෙ මිකුරා මසෙකෙන් හැම කන්ටිනියු වෙගෙන් දියුන් එයා එකීගා දෙන් එෆේ හවාලා ෆරාත්තකොම් වෙසම මිමසෙක්ක අදි ඉතුර හරුදනා කුරේවෙගෙන් රංගල කුරේවෙගෙන් අදි මේ ප්ලෑන අයිගොත ඉතුර රංගල කුරියද්දිය එහෙම මේකි කොම්හෙන් අලගොන්ඩු මේ ඉන්තිහාබ කුරා කමෙන්නෝ අලගොන්ඩු ඉන්තිහාබ කුරිමත් ලාකමුග වානම ලානි අලගොන්ඩු කොෆයි මසෙකතේ ක්ලබ්තක කමුදා කම වඤ්ඤා අදි අලගොන්ඩු හොවේනිවෙස් අලගොන්ඩු කුරියන් වයි දවරතක වදවානකමක අදි කුරයිෆරි මසෙකත අලගොන්ඩු ගබෝද නොකරන් අලගොන්ඩු මිහින් ගෙන්න මේ මගාමක ගෙන්න මිහ කායදී අලගොන්ඩක මේ මගාමුග දෙමි හුර වෙනතෝ නොතන හුර වෙනතෝ then technical director mi annaro adi annana degasum committee mata vaya masay puran coach sorry coach fm mi har coaching puda badalen astana to me haru den kodimati meoti under 16 saf under 19 saf ebai adi hama yaki ga under 23 asian cup qualify nebai adi hama yaki ga october galgon me gebai world cup asian cup senior team ge qualification echi emma mi wagutu gal misnumaki under 16 ges miharo team maseke kurane under 19 ges miharo team kurane mi under 23 ya senior team badal taken annane algon mege miharo ge coach ge contract hamawane august ge niyada efho mi algon mege visnumaki coach ge mi contract aanu kurun එහෙම වීම ඒ හිසාබුන් දෙන් අනේ ගෞමි ටීම හවාල් වෙගෙන් දානේ ඇසිස්ටන්ට් කෝච් එක හොරි අලි සුසෙන් දෙන් කෝචා එකීග මිවගොතල් මෙන් බොඩ බදලෙ නොත බේරු මිහක අයිජන් කරම් බේනුන් නොමනි වර කෑරිග මෙoti මි මුබාරත් නොත ක්වොලිෆිකේෂන් ඔන්නේරුග ආ කෝච කොයසෙන් අනික කුළුන් තෙරින් දස්කෝ ටීම් ත දස්කෝ මැච් තකන් ඇ සුරිහා කම කරම් වෙජ්ජ එහා වගොතෙන් නෙකන්නේ එහෙම වීම බදල්තන් අලොන් මෙන් ගෙන්නාන ඉරාත් කරේ අන්න හරුම් ෆෙරිගෙන් මිහාර හම හොරිහා කම පෝල් එදනේ monitor kuramun miyaduge wagutegga hama gaaganaka mi under 19 under 16 ge coach unna baddal kurane adi hama yakiga madamaga wagutegga club toge coach unna baddal kurane mige beenuma ki algona migenna badal taka emihunge support miya libigen dane gota ekuga maseke korevena mahawle create kurun ehem wema mi baabayen algon menge mi badal taka nuwata mi polge maseke taka fasiha wegen dane gotaka mi mashwarata kurevegen dane ehem wema me waguta dannawani miharuge under 16 west 19 west technical team onnane adi hama yakiga senior team ganota under 23 senior team ami ekkon alumni technical team gengon eya commerce warege badde mi annani mihar hori coach ge contract hama wima then pasabada vidalo from papers ko vidalo administrative list badalta annawa ekoto konka badal badalta miharu mi FA ge emme bodu maseke ki technical maseke adi hame ki competition ge maseke eme algon me mihada plan edko algon me final korma foga me denne vihen stakeholders ge ami mashwara taka ki ge genne badala fahuga algon me den eya administratively badalta gennani
mi komme gote bias mi plena benuwa supporting bata mi hunnani finance bias mi administrative side on bias emema e badaltan annane algon menge technical plan final kurma fahoga eya ekiga den implement inna daruga ege badalta fenigen dane hemima algonuge visnu huri mi august mo meduteriya dam waran algon menge muli plan kala gotaka nimi eti algon menna publica hame for ko debe adiya benuwa badalta administrative side on wes genawegen dane. In recent years, we saw that in many aspects, Bangladeshi football, their league was better. Their women's football team got champions of SAF Women's Cup, and their senior team has well progressed a lot. So now it's a competition between Maldives and Bangladesh, who is the second best in the Indian subcontinent. And India is far better than all the countries here. So based on your knowledge and your experience here, as you have mentioned, you have been here for past week. So where does Maldives need to start from as your new appointment here? Well, again, it's a good question. My perspective would be as follows. I think that all of Asia is developing very quickly. You've seen a real change in the southern region, certainly over the last 4 years. I think originally India were perceived as quite a strong force, but I think a lot of the nations now, certainly when I was in Bangladesh, were not far behind and were gathering momentum. Maldives have always been in and around the southern region as one of the, certainly at the national team level, the talented teams. But things work in cycles. You've only seen the growth of China, Korea and Japan over the last 12 years, where originally in the 80s there was no international competition in those countries. And now Japan, male and female, are winning World Cups and Asian Championships. So there are things that are quite important to develop the players at the top level, that allow them to perform either in youth competition in Safan AFC or the senior level, both male and female. So I think Maldives is placed very well. I'm here to push them to be a leading force in the southern region. I believe that wholeheartedly. As I said earlier to your colleague, that I felt that in Bangladesh we'd reached a level that I didn't feel that we could go any further unless a number of strategic changes were made in the country. India have pushed on and made a lot of strategic changes, but I think Asia are now really pushing Europe and UEFA in a way that they've not done that before. So if I can contribute to developing football here in Maldives in a way that we all want it to be, then I'll be very, very happy. Coach, do you have any Yes, sir. suggested name for national team head coach, senior national? Well, what's important first is to undertake I'm sure Mr. President has said the same in your native language, but in my chopped English, if you please forgive me, a professional process and review is very important first. It's them profiling those key positions. There may be people here in Maldives, or there may be people that are outside where we need to buy in the expertise. But certainly the review, professionalisation of a review is important. And then we can decide on what the profile looks like for not only a national team head coach on the male side, you've also got the female side, and then there are key positions in the plan that we've gone through internally, and that we'll be getting advice and some collaboration with key stakeholders. So I think we're early in the process.
Yuriako kepada kalau hal itu semen dan gitu. Kalau boleh kita aku tahu mati Yuriako kepada mi perintah mi ke dia ke tes kuren to short term ke pak long term plan ke short term ke समझिए तंत्र मासुक क्या है कि mi har den algun midani ko mi pola eko mashwara kuramu gennam ba badalta waran awahak genna je badal vejja e badalta was eba discuss kuramu de ennames demme algun fa kurihen under 16 under 19 ge mi technical team ka balennames pol ge expertise emi hunna dibene ane uriha mubarataka pol team eko daturas kurane ko gen mi meshtoge analysis sai chitaka uriha kama benu wa kama wanya ekanta skule bigen dane ehwema mi under 16 under 19 de miharo draw di rugo meti anenhen favorable group eke buna nehen namaves mi age fura toga algon menna ala badaruga denti team ta tankol warugo dako abodes mi fenna nehennaves mi kanne algon mi chi badal kuram vi wagotu hame ya kiga september tereng algon men eba maseke kurang rajya sport science introduce kuram mihar hama midani australia ge farataka eko company eka eko e mashwarata skuramo irad kurevia mi kuria miyai hafta terega algonda hiwan eti final skurevegen dane eka dashon rajye ge wara bavaru sport science dairain baiku tamrinu kuruma kige wara muhimu kame adi hameyak we benuwa mi technological equipments hoduma mi huriha kame bade ehmvima september november algonda hiwani mi kantattaka wes magutake fahivegen gos war bodu badal taken eba gennan jehe mihar olgon men mi technically mihar tibi coach unna wes war datikamaka miwani hagigatuga kolonterege fitness level huri kihaware kato bilum nuwata mi practice nuwata mi meche kulevengin daruga e kolonteria e work kurani kiha warakatto enage full capacity gato nuniyama waki percentage take darugato mihar oloni honi develop fe for gina gaumuta vias club taka vias mi bodam mi benu korani sport science ekamaka dewanakama mi benu korani numbers mi miharu algon men mubarataka nuta mechaka team ta tayyaru benu kurave emme bodu de wasida algon men tere ekame nukureve ehennames numbers algon men benu kuring dehas panaraga riki herbert huriruga instant kia program me medureko mi algon menge mi mechaka team tayyaru muge kankan belhettigen di mi puna instant program medureko ege sunnani mi numbers mi benu kurani emima ekahala badaltake eba gennanje algon menge local coach mes mien ahulveri kuruma mi benu kureve eti benu kurane gota mi huriha badaltake kuriya miyoy demahe terega emase kes ferigen dan hem algonne ei kannege emme muhimmu e badalaka vegen midani ei ehennuni hagigatuga coachun atuga emme rangalu malumate nuhure kannege mi training ka fetias nuwata mechaka dairuga seme e malumat rangala miharu dibigen dan ehmima me algon dannawani war bodu badalege feshumaka waane kannege den huri algon men hama long term ko no long term me dannawani anna haru terega den genevene badaltan ei miharu algon men under 19 years under 16 years adi under 23 ya senior team kom gabes technical mi hum badal korame jami war kuru muddate kanne ei ege negative effect ma bodwe dane kannege algon mena visnuni miharu tibi mi hum badal kogen ehembema e badalta annanyam annani deha service wana haru kurikoluga mi changes take anna program the hinge fame ke football wedding ga what rights achieve to fame asasigar ate usarga sura to islam ta asasigar kenes ke authority team ta bas fame ge congress ka vote levene miharu mi algon hewne mi fahum be press kes mi waha kama ali alwa lewon kannege algon menge mi deha solwana haru fifa afc ya ekuga mashwara kurevige mi hedono statutes ga unnane salis tim parataka vote la ennama sega tere mi annani gaganaka nuwawaraka association taken hadan hure e association hedumattaka rajyege kuliwaru ganon badal wanje miharu gotum vejja fam ki association ge tarakare association register nu kurave algon me masike fering referees association hedono futsal association hedon ennama e association ta fa ge darak gennom vejja
mi masade ke ba dimave ganun tanen ude ehme malgon men wani miharwes commission of sports ara adi sports ministry of city ta phone fa wani mi badalta genestinu mattaka evema e badal genawma ekko algonda hiwani mi fulawegen dane mi algonuge target ki මියන්නහර ඔන්න කොංග්‍රෙස් දාම්බෑර මේ බදල් ගෙනවුමට්ටකා කොරවෙන් හුරි මසෙක්කතක කුරුම් ඒ ෆොහුග සාලි ස්ටීම් ෆරාතක මේ වෝටුගේ බෑරි වෙගෙන් බස් බුනුමුගේ බාරු ලිබිගෙන් දියුම් අලගොන් මේ කිතම් හැස් බේනු මිති ෆුලා කුරන් හින බයක ඒ ෆුර්සතු දෙන් එහෙනම් මේ ෆුර්සත් දෙම් බලාරුග බදල්ත ගෙන්නන් ජෙහ අලගොන් මේගේ බාරු නොහිඟා ගානුන් තකෙන් ඒ බොහෝ එහෙම ඒ බදල්ත ගෙනස්කන් නෝනි අලගොන් මෙන්න කන්නේ algon me veenuwa badal gennaka algon me warabbodu ummidaka ekko statutes me badal genawigen diye ehennam es eti algon me implement koran udagowi midennebi reason taka ayedi efo algon me fifa ya mashwara kurma fahoga me buna farattan algon menge statutes um waguti goton uni kore fmani gaanuna me badal genawenden emema miharoti gaanuna badal genawun awas kurun den algon es warabbodan eden tibe fulun hama me eki mawluwa liuba eroga miya boda focus koge mi badal awah genawene gottake tibe fulunga faratum wes fenigen diun erun kanne algonna himani mi badal tan den kuriyen wetta awah annane so sports council that ministry and section algon demne to mi algon me city ta fonwa pewan e badal algon beenuwa badalinge enna algon kitama beenu wes e ganuni goton e badal naannakam wanya algon menna kure wenakam enno ai algon ya highlight kollan kodo algon mi ane handan unnane mi ane islah takke majli hoga mi kuriya dieruga almena association taka council ek waragina meeting takke bevi adi council ge faratun almen ge hushelu taka adi almen amille ves mi hamam unnane idara takan e hushelu ta hushala aften mi alundu warabodan eden mi waragina platform tawga hama ebe dekeve almen fursatu nu dewa hakke almen meet kuda kollan ule wa ke mi alundeke gotuga hama media ges warabodu zimma ekama alundekene mi rangalu mawlumat noni mi kam ve foi koi kenestino geto mi wara sensitive wa hake mi bayak mi ba mi ane baki ko gengule wa haka noni am almen mi pura wa haka enames ganuni gotu mi hira challenges taka mi huri kankama ki wara muhim wa haka mi platform එක දක්කාරව සදී හම mi ඒ වාහක තන් ආමුංග තෙරිය නෙරේරු සේගු නරංගල මවුදුමත් තිනු ගෙත එම අල්නහම mi ෆුර්සත් ගහම mi ඔසොන් එකත සුවාල් කොල්ලෙ මාන හයිලයිට් කොල්ලම් බේනු mi yeah alun ditana ikaka nena club they are going at the in club league ga denonnanya ninana ba in club එක කවස් පොටුදුගේ rights and only ekotaka මිහාරු algon menge statutes ga unnane membership dibe gawattaka ingeto miharu egotum bejja fasar duwaha medukanu men neti mubarak toga bari wanjani efoga membership me dem mi jeheni adi membership mi devigens midani congress akun member club ta medweriko algon hiwani miharu es nimidia congress ka kanne galon hiwani ek club nuni de club ka membership devigen dia eme korean wettage samma e fulfill koran je kankan fulfill kuruma ekiga hama membership eduma ekiga membership dibigen dane mi edi hama eya ekiga medukendi men asia membership gelle go wese bowe eme algon menge beenuma ki member ka waruga almen bayanu balan e wara serious ko football ya masekete kuram beenuwa club etto emma ekan kurakama alwan mi badani fasar do medu nokeni huriha mubaratege bærive football එක හරකැත්ත ගොලේකම ගවානම ඒ වර serious බයිකේ football තෙරේ ගුලයි එමෙ එෆරාත්තක ඒ ෆුර්සත් තිබිගෙන්ද හැම එයා කීග alwan men bawa nota hinga rawa evs mubaratega mi bæri නොවේ ආහාරකන්නේ de ආහාර වෙජ්ජා මේ වශයෙන් මෙසෝවේ බේනුමක මේ වනේ member කම ෆෝ හැම ඒ member එක ගොතක දෙමියොතු mubaratක බෑරිවුම් youth nota academy level ges maseketta kurun එවෙම ඒ focus මෙහෙරි ගින වගුතු football එක තෙරේක football එක development football එක හරකැතවක බෑරිවා ගොත ඒ criteria තහිත මෙහෙරි එවෙම මාදමාවේ සම මේ criteria fulfill වෙගෙන් අන්නේරුක දෙන් ඔන්න congress ගහම එබයක membership දිවිගෙන් දාන I think you are aware of the league system here in the Maldives. We have many unscheduled breaks in the first division and second division, third division, and the youth leagues they all last for like one or 2 months maximum.
So do you think how do you think you can work to work on correcting the issues in the league system? Well, firstly, thanks for your question. In terms of my observations of what you said, it's a common challenge in a lot of member associations, not only in the southern region, but also in Asia per se. So again, it's around developing the competition model that develops players. So whether it's young players, male and female, it needs a competition model that allows continuation of competition, because that's where players learn. In terms of senior competition, all of the national team players are playing in the Premier competition, so it's important to make that the best model possible in collaboration with the clubs. And this is sometimes a slow process, and it's a process that allows players to become better. So we, the association here, has to work very closely with the clubs to try and develop the club model and competition model. මේ ඒ මශවරා කරවුණුකම එහෙනම් මෙස් විලිමාලේ දඬු රංගලු ලයිට් එබෝරි ස්කෝබෝඩ් එබෝරි එහෙනම් මෙස් දෙන් අලුගොම සපෝට් ඉන්න බේනුම්වා කංකං කුරුමට්ටක අයිතාකුනේ ජාගේ එහෙම බිම වර හොඳගෝ කමක මෙවනි අදි හම කොරිය මෙයොති මේ AFC කප් ගේ මැච් තක එච්චිව සෙබෝ එහෙම බිම විලිමාලේ දන්නකි එපද වෙනිව නෝ මේ හගීගතුගේ ට්‍රේනින් වෙනිව එහෙම බිම මැච් කුලවේ හාතුගේ තන නෝම්බි මාල්ගොන් මේ මිහාරෝ ඒතාග නුකුලේ ගොත මිනිම්මි අලුගොන් මේ බිස්නින් මේ සබ්බීහා මේ දුකාණ්ඩාද ගලවල දානු බේනු කොරන් බේනු වෙ ෆෝතිමා එකීග එස්සෙටු විදිමාදේගේ කුලෙන් එහෙන්නම් අලුගොන් මේ බෙලි බෙදුමා මේ විදෙන්නේ විහෙන් සපෝටිව් කංකං කුරුමට්ටක බේනුම්වා ෆැසිලිටිස් නෙතුමා එකීග අලුගොන් මෙන් හම මේ දෙන්වයි සෙටුගේ මැච්ත නුකුලේ ගොත නිම්මා ෆස් කුරවුනි මිමහොගේ ඔන්න හතරවන සෙටු කුලේ දුවහ එහෙම වීම මේ විදිමාදේකි මැච් කුලවේ condition එක ගන්නෝ මියොති පිචු රංගලු ලයිටින් රංගලු ස්කෝබෝඩ් එබෝරි එන්නම මේ දෙම්මි දෙන්නවි හෙන් බේනුවා ෆැසිලිටිස් නෙතුමා එකී ගතා කුරුමකී හා ෆසයකම කරනවා දඬු අනි කලාලාන තාරිය මේ දැන් YouTube machine ඔබෙක්තෝ අංග සීදා තාරිහෙන්නේ එහෙන්නම මේ දඬු තලාදුමුගේ කුරින් මේ අලුගොන් මේ කුලේන එහෙම වෙනුවේ තයාරු කර මාසයක කුරිය දාවහක ඔති විදාලව ෆදෙන් මේ අදි අලුගොන් මෙන්න කේගේ අප්ඩේට් නොදිබෙ එන්නම සල්ගොන් මෙන්න මේ දඬු නෙගෙන් දෙන් ප්‍රීමියර් ලීග් මැච් ත කුරිය දානි හැම ගලවල දඬු නාන්න අතු වෙගෙන් නුවන් එයි මේ හෝම් ඇඩ්වාන්ටේජ් මේ ඔන්නනේ හැම වෙගෙන් මේ කුලේන දඬේ නැතිජ්ජා අලුගොන් ජෙහෙනි කොමස් එහෙන් ගවුම් එක මැච් ත කුලේ හැම ඒකි අලුගොන් මෙන් වෙස් මාසියා වෙස් මත අදි ඊගල්ස් සිරාද කරබේ ගෲප් ස්ටේජ් වදිජ්ජා ඊගල්ස් බේනු මාන කරන අදි රාජ්‍යගේ සරකාරස් බේනු මාන කමෙන්නෝ එමෙම අලුගොන් බොඩ ලෆා කුරෙන් හැම AFC කප් ගේ මැච් ත වෙසම කුරියක් දානේ ගදල් දනුකක Namaste, me the do it from Baba, me on the way, after I am around the month before we put the color Sanuga, exhaust me, Jaga, and capacity, egg, me on the way, after baby in the Remember, singing a color than the Hala to keep Miharo supported of other game and a city birth the Ben Kura and Hala to Pasta, me good again the game. Me අලුගොන් මෙන්න එෆලි මේ සිරිබරිත බේනු නුකුරවෙන් ඔති සිටියකුන් අංගාෆ ඒ එතනුගේ ಹಾಲತ್ ಹುರಿ ಗೋತುಂ ಸಾಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತೆರೆಗ ಎ ಸಿಟಿಬರ್ತೋಗೆ ದಾಶೋಂ ಮಸೆಕೆಂತಕೆ ಕುರವಿಗೆಂ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಕೆ ದೆವಿಗೆಂ ಒತಿ ಎತಂ ಬೇನು ಕುರವೆ ಹಾಲ್ತ ಗಿನಸ್ಪ ದಳೋನ್ ಗಬುಲ್ ಕುರಾಹೆಂ ಒತಿ ಮಿನಿವನ್ ದೋಗೆ ಹರಕಾತೋಗೆ ಸ್ಮಿಫದ ಗೊತಕ ರೇವಿಗೆಂ ದಾನೆ ದೆಂ ಎದ್ದು ಹೆಗೆ ಹರಕಾತಕ ವೆಜ್ಜಿಯ ಏಕಂ ಕುರುಮಕಿ ಹಾ ಉಂದಗೋಕಮಕಸ್ ನುವಾನೆ එන්න සල්ගොන් ගොම්මිතකි කුරියෙන් ඔත්ත වී එම්මේ අවහක අල්ගොන් මෙන්න රාජ්‍යයක වරුගද ගෞමි ටීම්ගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි තක නොත මුබාරත්තක බේබෙන් ಹಾಲතක ದಂಡು ಬದಲ್ವೆಗೆನ್ ದಿಯೋಂ ಅದಿ ಹಮೆಯಾಕಿಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ರುಂತಕೆ ಬದೆಗೆನ್ ಮಿ ಫೋರಿ ಅದುಂ ಅಂಬುರಾ ಗೆನೆವು ಅಲ್ಗೊಂಡ ಹೀವನಿ ಗೌಮಿ ಟೀಮ್ ಕುಳೇಕಮ ಗವಾನಂ ಹಮ ವಾರ ಫೋರಿ ಗದ ಹಮ ಮುಳಿ ದಾಂಡು ಎಕ್ಕೊ ಫುರಿಗೆನ್ ದಾ ಹಮ ಏಕಿ ಶಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ ನುಂ ಕನ್ನೆಗೆ ಹೆಮಿಮ ಕುರಿಯನ್ ಒತ್ತ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರನಿ ಹಮ ಅವಹ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ರಂಗಳು ವೆಗೆನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ರುಂ ಬೆದ್ದಿಗೆನ್ ದಿಯೋಂ
දැන් හම අලගොන් වර පොඩන් එදෙන් මේ අලගොන් ගබෝල්ස් කුරාහින් ඔති මිනිවන් දුවගේ හරකයතෝග අලම්බා හොරිහා හම ෆියවර්තකෙන් අලෑගෙන කුරියක් දානේ දැන් මේ ෆා කොල්ලන මේ මිනිවන්දුගේ හරකත් වර තෆාතුවා නැති ෆුට්බෝල් මැච් එක සපෝටර් මේ සිඩි බරිගේ ඒ ඉම්පැක්ට් හොරි හැට දැන් බසමස් ෆා කුරිහ වර බාර මසකෙත් के कुरेविगे साफ चैंपियनशिप का वे सिटी पर यूज कुरेगो नेमा मी ऑलवेज समगापुर कुरनी ए फियोल तकाइटी देखो त ए मसके कुरेगे आने कम तो सवाल नेतिया मी निम्मालान वर बड़ा शुक्रिया वरने ऑलराइट Thank you.